নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আজ আমি খাবো ভাত, ডুমুর আলুর তরকারি, পটল ভাজা, থোড় ভাজা আর পনির আলুর তরকারি করেছি। তাহলে চলো খাওয়া শুরু করি। ডুমুর আলুর তরকারি করেছি, এটা খেতে ভীষণ ভালো হয়।
ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে কমেন্টস করে জানিও, লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থেকো। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে।